President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine avuddeyo n'ayongera okuleeta obujulizi obulala nga alina ensonga 10 bweddu ezongera okukakasa nti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yali enguzi. Nti era ensimbi ezaamuweebwa obukadde 5 teziri mu mateeka, teziri mu constitution, teziri mu rules, procedures, ebifo bya paalamenti y'eggwanga Uganda oba bakulembeze mu paalamenti. Nga ye ensimbi yazeewa bwewi, yazeegabira bwegabizi ne banna ba NRM, era nga zasookera ku ye ate zaakoma ku ye. Era ng'omukulembeze yena omulala anaaba ayagala okufuna ku nsimbi bwe zityo naye asobola okugenda n'ateesa ensimbi zanaaweebwa. Awo nno ewali namujinga, era omukulembeze wasinzidde n'atabuka mu nsonga eno n'ajja obujulizi bwonna obwongera okulumika mukulu Mathias Mpuuga Nsamba oluvannyuma lw'okutandika okwewakana ng'akozesa leediyo ya CBS. Muno yeegaana era mbuno asiga ekifaananyi ekibi President Kyagulanyi, kubanga Kyagulanyi agambye nti Mathias Mpuuga Nsamba bamutuuza mu lukiiko olwalimu bakulu banne n'abakulembeze b'ekibiina, nti omuntu ataliwo ali omu yekka Medad Lubega Sseggona yagamba nti taliwo era ayina waali, wabula nga bonna abaali mu Betty Namboze Bakyeke mu Bwanga Kivumbi n'abalala. Mathias Mpuuga Nsamba yayogera mu maaso gaabwe n'akakasa nti yaweebwa obukadde 5 watali mulimu gwazikoledde, era n'akakasa nti no yakola nsobi, yali nsobi okulya ensimbi ezo, era n'akkiriza nti asonyiwa, asaba kisonyiwo. Okusaba ekisonyiwo President ne bakulu banne ne bamusaba ebintu bino 3 wammanga, nti azzeeyo ssente ezo yeetondere bannayuganda ate alekulire ekifo kyaliko. Bw'abanga ddala omusajja wa kitiibwa, waddala nga musajja muntu mulamu, bw'abanga nga ddala ayagala Uganda era nga yaliwo okulwanirira bannayuganda okutuuka mu nsi empya. Ne bamuwa nsalessale mwalina okukolera ebintu ebyo. Nsalessale n'aggwako omukulu Mathias Mpuuga Nsamba takoze kye baamugamba kwetonda, kuzzaayo ssente nga kuwulira bannayuganda kiriwo. Omukulembeze n'amukubira nga amasimu ng'amujjukiza nti mukulu twagambye bwe tuti ki ekigenda mu maaso. Mathias Mpuuga nga yeebuzaabuza bwebuzaabuza. Kati ng'omukulembeze omanya gye bigenda okuggwera. Omupiira guyinza okuggwa waguyingiramu ggwe, nti President yamanya naye n'asirika, kitegeeza baazirya bombi. Nazo okugamba ne President nazimuwaako. Olaba bwe kiba kikutte Kyagulanyi, kati Kyagulanyi okwewala okumukwasiza mu geemu zammwe, okumuteeka mu lipo bwammwe, kwe kuvayo n'ayatula nti waliwo ensonga eno n'eno n'eno, omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yalidde ensimbi. Ajja tuyita mu nsonga 10 President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine zaawandiise era zaawadde ng'akakasa nti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yakola ensobi. Ensonga za President zezino agamba 10 reasons why the 500 million shillings to Honorable Mathias Mpuuga was an act of corruption and abuse of office. Facts, amazima. Nti ensonga 10 ezikakasa nti miliyoni 5 ebyaweebwa Mathias Mpuuga Nsamba bwali buli bwanguzi n'okutyoboola ekitiibwa kya office gy'alimu. Amazima gaagano. The facts. N'agamba on 16th May 2022, there was a meeting of the Parliamentary Commission attended by Ms. Anita Mongi, Honorable Mpuuga, and the 3 NRM Commissioners of Parliament. This was 2 months after Honorable Zake was illegally removed from that position. In that meeting, these leaders awarded themselves a collective amount of 1.7 billion shillings. Honorable Mpuuga was allocated 500 million shillings, while the 3 others were each awarded 400 million shillings. It was not until the minutes of the Parliamentary Commission were linked to the public almost 2 years later that we all got to know about this. Agambye atya nti ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano omwaka 2022 waliwo olukiiko olwatuula olw'akakiiko ka Parliamentary Commission olw'abakomishona ba Parliament, ng'era luno lwalimu Anita Mongi, Mathias Mpuuga n'abakomishona ba NRM 3 aba Parliament.
wano kino kyabaawo oluvannyuma lw'emyezi ebiri gyokka bwe giti omukulu Zake Francis Butebi nga yakagobebwa bumenyi bw'amateeka mu kifo kino eky'obwa kamishona. Mu lukungaana luno oba mu lukiiko luno abakulembeze bano beegabira ensimbi eziwerera ddala biliyoni 1.7 eza Uganda. Era nga ku biliyoni 1.7 omukulu Mathias Mpuuga Nsamba baamuwako obukadde 5, abalala ba NRM abasatu buli omu n'awako obukadde 4 nti bino tebibadde byakutegeerekeka era tebyayogerwa byasirikirwa oluvannyuma lw'emyaka 2 oluvannyuma lw'okusirikirwa mu minutes ezo ezateeserewe n'okwegabira ezo ensimbi bwe zaavuddeyo ne zigwa mu mikono gy'abannansi oluvannyuma lw'emyaka 2 kwe kutegeerekeka era Mathias Mpuuga Nsamba n'alyoka ategeeza ensi nti nno bino bituufu byaliyo era abyejjusa okubanga yabyenyigiramu. Tutandise nno President Kyagulanyi yawandiika kwe tuli tugenda maaso agamba upon return to the country I convened an urgent meeting to senior leaders of the party, who included all deputy presidents, the secretary general, and the deputy secretary general, the current leader of opposition, the national treasurer, Honorable Mwanga Kivumbi, and Honorable Betty Nambozi. Also invited was Honorable Medard Segona, who unfortunately was not able to attend in the presence of these leaders. In the presence of these leaders, Honorable Mpuuga admitted that the linked minutes were genuine. He admitted that it was wrong and immoral and apologized for the same. He regretted his actions and categorically stated that in hindsight, he should never have involved himself in such. Nti omukulembeze yakoma mu ggwanga Uganda yayita olukungaana olw'amangu olw'abakulembeze ababede mu kibiina kya National Platform. Muno mwalimu ba deputy president bonna b'abamyuka be bonna, secretary general Belusi Lubongoya, deputy secretary general omukyala ow'Emutambala, the current leader of opposition Joel Ssenyonyi, national treasurer Katana, Honorable Mwanga Kivumbi ne Honorable Betty Nambozi bakireke ku bwabo abaali bayitiddwa n'atasobola kubaawo ye Medard Segona. Nti nga tulina abakulembeze bano abaatuula mu lukungaana luno ba mu lukiiko luno, omukulu Honorable Medard Segona yakkiriza nti zino minati ezalinkinga ezitambula ez'obukadde 5 bwe yafuna zaali ntuufu kuva mu kamwa ke, era bwe yakkiriza n'amala ne yeetonda olw'okwenyigira mu bintu ebikyamu bwe bityo ebyokulya ensimbi z'omuwi w'omusolo. Yejjusa olw'okubeera mu bikolwa bwe bityo eby'obuswavu, era n'agamba nti ku kitiibwa kye mutuufu kyali tekigwanidde kwenyigira mu kubba nsimbi za muwi wa musolo, nga Mathias Mpuuga yabyekkiririza nga tebabimukase tali ku mulimu gwa muntu. President ayongera yagamba nti he was strongly advised to step down from the commission in public interest because that is what leaders do. He requested for some time to consult with and prepare his family and other stakeholders, which we agreed to, because it was only fair. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba bamaze bamuwa amagezi nti yandibadde addako ebbali
mu ntebe eyo gyalimu eyowa commission ku lw'obulungi bw'abantu bwe tuweereza, kubanga abakulembeze ab'ensa ekyo kye bakola bwe bamukwatira mu nsobi n'agikkiriza adda ebbali n'anoonyerezebwako ebituufu naye bakimusaba n'akikkiriza naye n'asaba aweebweyo akadde akagere asooke yeebuuze n'okuteekateeka abafamire ye. N'abo baavunaanyizibwako ne kikkirizibwa kubanga kya buntu ate kya bwenkanya. When the one they agreed upon passed and following several reminders, we decided to issue a public statement on the matter because it is indeed a public matter for which the people of Uganda expected answers. It is their money we are talking about. Before that, I personally kept in touch with him and implored him to do the moral thing in order to save his image and that of our party. President agamba nti olunaku olwakkaanyizibwako lwalina okwogererako bwe lwayitawo, obudde ne bweyongera okugenda nga buyitawo, ate nga bamujjukiza buli kadde nti ssebo twagambye okukola kino na kino nga si byaliko, ate nga gano mawulire gaali mu bantu nga beetaaga okumanya ekituufu ekigenda mu maaso kyeki. Pulezidenti yalaba nga omukulu teyeenyeenya n'asalawo bawandiike ekiwandiiko bategeeze ensi ku kiki ekigenda mu maaso ku bya Honorable Mpuuga okuli obukadde 5, kubanga ensimbi zino za bannayuganda ate nga balina ebibuuzo beetaaga okuddibwamu. Ate nga kino tekinnabaawo, Pulezidenti yagenda mu maaso ng'ajjukiza omwami ono nti ssebo kino omwami yagaana, ng'amugamu nekino kigenda kutaasa ekifaananyi ekyo singa okikola, ate kigenda kutaasa ekibiina kyaffe, nende ow'ebitiibwa yagaana okukikola. Unfortunately, following our public statement, Honorable Mpuuga has now released a statement apparently moving away from his earlier position and apology. His statement does not address the real issue of the 500 million shillings and instead indirectly tries to justify this extreme act of immorality and corruption. I have noted that some people do not have the full context of this matter, hence the need for this clarification. President agamba nti olw'omukisa omubi nga bamaze okubuulira ensi biki ebigenda mu maaso, Honorable Mpuuga Mathias yasazeewo n'afulumya ekiwandiiko ng'addamu ebyogeddwa President, naye nga yeeseetula ku ebyo bye yayogera bye yakkiriza mu lukiiko era ne bye yeetonda ng'abyewakana, era nga tayogera ku miliyoni 5 ezaamuweebwa ze yalya ez'omusolo ez'obwereere, okuggyako ogezaako okulaga mbuzi n'ensimbi ze yabba ez'omusolo yazibba mu mateeka, yazitwala makubo makyamu nga yeenaaza enziro okulaga ensi nti ensimbi zino yazirya mu mateeka so nga yazirya mu bumenyi bw'amateeka. Pulezidenti agamba nti ategedde nti abantu abamu tebalina kakasa nsonga eno bulungi, balina kye babulamu, kwe kusalawo agaziye obunene bw'ensonga eno abantu mugitegeere bulungi. Agamba nti here are 10 reasons why this money heist was illegal, immoral and wrong.
and totally unexpected from a person we delegated to represent our values in Parliament and lead the change against corruption and the misuse of public resources. Nti wano amangaza ensonga 10 ezongera okukakasa nti lwaki ensimbi zino zimenya amateeka, za bukuusa, za bukumpanya, za bubbi, za bulyake, za bunanfuusi, era kikolwa kya kivve eri omukulembeze gwe twesiga ne tumukwasa obukulembeze bwaffe okugenda okukiikirira ennono yaffe, okukiikirira ebigendererwa byaffe nga bannankyukakyuka baagala okukyusa eggwanga Uganda mu Parliament, okumalawo obuli bw'enguzi n'obutakozesa bubi nsimbi za muli wa musolo. Kyokka ate n'asinziira ye ku buvunanyizibwa bwe twamuwa n'abukozesa okulya enguzi n'okutyoboola ensimbi z'omusolo n'okutyoboola obuyinza bw'omunnayuganda. Ebyo bimenya ssemateeka wa National Platform n'ebiruubirirwa byaffe, ennono yaffe nga bannankyukakyuka. Atandise n'ekisooka 2:10. Ekisooka President agambye, as all former leaders of the opposition have confirmed, none of them ever received a service award. What was special about the service of Honorable Mpuuga to warrant a service award that was never given to his predecessors? Secondly, even if Honorable Mpuuga and the 3 NRM parliamentary commissioners had done anything exceptional, would it be up to them to sit and award themselves for a job well done? I mean, it defeats basic logic for anyone to say they are awarding themselves, moreover, with hundreds of millions of taxpayers' money. Does that mean that every public servant should now sit in his office and allocate some money to themselves for feeling good about themselves and the work they do? President agamba ensonga esooka nti nga bwe mwakitegeddeko nti bonna abaaliko abakulira oludda oluvuganya abaavaako bakikakasizza nti tebakwatanga ku nsimbi n'emu nga basiimibwa olw'emirimu gye baakola. Kati kya muwendo ki Honorable Mpuuga mu mirimu gye yakola kyakola ekyenjawulo ennyo ekyawukana ku bali abataasiimibwa ye alyoka asiimibwe? Nti ekyo ekirala newankubadde nga Honorable Mpuuga ne babaka ba NRM bakomishona abasatu balina ekyenjawulo kye baali bakoze nga balina okusimibwa mu nsimibwa ey'enjawulo, kyali kikakata ku bo bennyini abasiimibwa batuule basalewo okwesiima olw'emirimu gye baakola. President agamba ntegeeza kinkubaganya ebirowoozo, kitawanya endowooza yange, neebuuza ebibuuzo bingi nti kati buli muntu yenna akolera gavumenti oba akola emirimu mu gavumenti batandike batuulenga beegabire ensimbi bo nga bo basaana okwesanyusa nti kubanga beesiimye emirimu gye bakoze, kubanga ne bano beewa obutitimbe n'obulindo bw'ensimbi naye ng'ensimbi ezo za muli wa musolo, si zaabwe, za muli wa musolo ze bali mu kwegabira.
nti katono buli muntu akola emirimu atulenga mu ofiisi ye kubanga akola mirimu gya gavumenti asalewo nti nze mbadde kansala nze mbadde meeya nze mbadde nkulira chairman LC5 tutudde ng'olukiiko lwa 5 tusazeewo tugenda kwegabira ensimbi z'omuwoomusolo nga twesima emirimu gye tukoze omuntu atandika akole waatyo mbadde tikinakuba mu mateeka nga ge gakirambika nti buli muntu twanabira mu kifo kino ajja kufunanga ensimbi bwe ziti so si gwali okutuula lwaleero n'osalawo ne weegabira ojja kuwulira endirimbo tugenze ku nsonga y'okubiri president gyabadde agamba the second reason in the widely shared minutes of the parliamentary commission it was clearly indicated that the said money was passed to holder, meaning that it would not extend to any of the former or subsequent leaders of the opposition. They would be the first and the last to receive this money. In our meeting with Honorable Mpuuga, he stated that the reasoning here was that every incoming rope should negotiate his or her own service award. Really? We asked, what if the next rope negotiates for 10 billion shillings of taxpayers' money as his or her service award? How would we explain this? Ulira nsonga y'okubiri president bagamba nti mu minati oba ebyateesebwako byonna mu parliament commission bonna nga bwe mwabirabira bombiina kitegerekeka bulungi nnyo era nga kyategeresebwa bulungi nnyo nti ensimbi zino zaali zakuweebwa era koma kwabo bokka abaali mu lukiiko olwo ekitegeeza nti zino ensimbi tezaali zakuweebwa abaaliko oba abanajja mu maaso nedda zaali zaabo bennyini abaali mu lukiiko abeeteesezera abaaliwo bokka nga tewali mulala aliziweebwa. Nti mu lukuŋŋaana luno baabuuza omukulu Honorable Mpuuga ku nsonga eno ey'okuba nti ensimbi baazeegabanyanga era baazeetesezanga bo n'agamba nti kye baali bategeeza nti loopu omulala bw'anaddawo ajja kweteesezanga ensimbi z'anaaweebwa ng'akasiimo k'okukola emirimu. Ne bamubuuza nti kyotegeeza loopu addako bw'anaagamba ayagala biliyoni 10 obutabalika 10 obwa Uganda bawumuwe obw'ensimbi z'omuwoomusolo nga akasiimo k'okuba nti akoze bulungi emirimu. Kino tukiyita tutya? Bibuuzo no president yabibuuza. Tugenze mu nsonga eyokusatu agambye conflict of interest except under special circumstances. A leader is not expected to take part in a discussion involving self-enrichment on his or her part. Section 9, Part 1 of the Leadership Code Act BA provides that a leader shall not participate in the deliberations of a public body or council or commission or committee of which he or she is a member, at any meeting at which any matter is in which he or she has personal interest is to be discussed. This law provides that where this provision is violated, the leader must cease to be a member of that public body or commission and make good the loss caused to the public. Nti okweyagaliza
ng'omukulembeze yenna tekikkirizibwa kweyagaliza era kubeera kitundu mu kusalawo kwebyo byeyagala okugabirira mu by'okwegaggawaza. Nti akatundu ka constitution y'eggwanga Uganda ak'omwenda akatundu emu mu ssemateeka eyakolebwa akatereezebwa mu 2002 kalagira nti omukulembeze yonna mu woofiisi ya gavumenti teyeenyigirenga mu kusalawo nsimbi z'alina kuweebwa. Era olukiiko talina kulwetabamu wadde olw'ensonga nti ajja kuba n'ebigendererwa ebibye, ajja kuba n'okweyagaliza mu kusalawo ekirina kukolebwa. N'olwekyo omukulembeze yenna anaatyobola akatundu kano ne yeetaba mu kusalawo mu lukiiko olusalawo ensimbi ezimuweebwa ez'okusiimibwa, ajja kuba azizza omusango, ajja kuba takyali muteefuteefu kubeera mmemba okutuula ku lukiiko olwo oba kutuula kakiiko ako oba okutuula mu ofiisi eyo. Lwekyo aba alina kulekulira n'okuzzaayo ensimbi ku lw'obulungi bw'abantu be tukulembera. Awo lwe tuli mu constitution mutusoma. This is intended to prevent abuse and to ensure that decisions are arrived at objectively and legally. If Honorable Mpuuga had excused himself from a discussion regarding these personal monetary benefits, it would perhaps mitigate the problem. But we are confronted with a situation where the Lope and 3 other NRM commissioners sat and allocated themselves hundreds of millions of taxpayers' money without shame. They themselves determined how much they deserved. How can anyone justify this? Nti okugaana omuntu yenna okwetaba mu kwekeseza ensimbi z'alina okuweebwa, kino kitegeeza nti kiyambako ebisaliddwawo okubeera nga byetengeredde n'okuba nti nno biri mu mateeka nga tebirimu kweyagaliza kwa muntu kyonna. Nti n'olwekyo bw'abanga omukulu Mathias Mpuuga Nsamba singa olukiiko luno yagaana okulubeeramu bali ne basalawo ku by'ensimbi tekyandibadde na buzibu, naye okuba nti yalwetabamu olukiiko luno ne beetemeratemera ensimbi z'omuwi w'omusolo era nga ye omu nga Lope leader of opposition ng'akyali n'atwala ba NRM 3 ng'amaze okubazaake ne beewa omudidi gw'ensimbi z'omuwi w'omusolo okwo okuswala kwennyini nga tebalina kuswala muli mitima gyabwe. Ne beesalawo meka ze balina okuweebwa, meka ze balina okufuna, kale tukiyite ki nga beegabira bwegabizi. Bobi Sieves omwana saagulanye akubira ddala ku mutwe kutta. Tugenze ku nnamba ey'okuna tujja biyitamu musanga, tujja biyitamu gewuliriza buwuliriza nga bwolaba otambula. Ey'okuna agambye the minutes of the particular meeting state that the 500 million shillings would be paid to Honorable Mpuuga regardless of length of tenure, meaning that even if he was to serve for only 1 year, he would receive this exact amount. Those likening into gratuity are therefore wrong, because gratuity is concluded on the basis of how long a person serves in a particular office. In any case, gratuity is paid to someone at the end of their term of office and not during their term. Gratuity must ideally also come in the letter of appointment as one of the entitlements
of an office. In this case, the discussion of the service award came mid-term. Relatedly, would it be moral for the LOP and other commissioners to earn their gratuities as MPs and also award themselves service awards at the same time? And the taxpayer is expected to shoulder both burdens. Andrew Mpuuga agambye buli president yalinga abampala bamuwa gratuity. Kale president abuuza nti mu minati oba mu biwandiiko bino ebyawandiikibwa ebyasalibwawo Mpuuga okumuwa miliyoni 5 eby'ensimbi tekyaliko bbanga ki lyalina kuzifuniramu, nti ne bw'anabanga mu ofiisi atuddemu omwaka gumu oba myezi 2 yali wakufuna nsimbi ezo nga bwe ziri zonna. Mwaka gumu nga watudde mu ofiisi yali wakuzifuna ensimbi ezo. N'olwekyo ababeesiba ku nsimbi z'akasiimo, so twebuuza akasiimo kaweebwa katya? Akasiimo kaweebwa kubanga ebbaluwa ekuwadde omulimu nga kibaddemu nti bw'oliwummula oba bw'oliva mu kifo ekyo tujja kuwa akasiimo ka ssente bwe ziti. Oba omuntu aweebwa akasiimo nga basinziira ku buweereza bwe, ate akasiimo kaweebwa omuntu ng'amazeeyo obuweereza obwo. Naye abakulu bano be baatuula ne beeteeseza ensimbi ze balina okwewa wakati mu ttaamu, mu kisanja wakati ne beewa omudidi gw'ensimbi. Nti katono kiba kya buntu bulamu, kiba kya busajja bukulu. Omukulu Lop Mathias Mpuuga Nsamba ne bakamishona ba NRM abasatu okuweebwa akasiimo k'okukola emirimu ng'ababaka ba paalamenti. Ate ne babona akasiimo k'okukola emirimu nga bakaminsona ng'okola emirimu emirungi. Mu kiseera kyekimu afunye akabaka ba paalamenti n'aweebwa ne kano. Nti kati omuntu wa bulijjo bino byonna yabivunaanyizibwako okubisasulira. Buno bonna obulemu omugugu guli ku muntu wa bulijjo. Yasasula zino ensimbi zimwegabira obwegabizi. Bakuweeza obubaka bwa paalamenti, bakuweereza obwa kamishona simanya Lop. Omwana saagulayo. Tugenze ku yokutaano agambye Legality. Tugenze mu mateeka kati. There is no law which provides for a service award to a leader of the opposition and the other parliamentary commissioners. Although some regime apologists have tried to liken the LOP to other leaders such as the Speaker of Parliament, Deputy Speaker and Prime Minister, the Administration of Parliament Act specifically provides for their benefits upon retirement. Although we believe that some of these benefits are also excessive and immoral for a poor country like Uganda, at least there is a law under which these payments are made. On the other hand, the so-called service award was an extreme case of greedy, not rooted under any law. The citizens of Uganda would want to know where the money came from. We are speaking of a collective amount of 1.7 billion shillings. Under what vote was this money spent? Because Parliament, like every other institution, must spend in accordance with the approved budget.
In addition, the law provides that the law is at the same level as a cabinet minister, and no cabinet minister is entitled to a service award during or after their term of office. Onomala Kyagulanyi ng'akubba nnyo ku mutwe. Wuli wano ku Yokutaano akulizzeko mu Luganda tuli mateeka. Agambye mu mateeka bwe tutunuulira amateeka gonna aga Uganda tewaliwo tteeka lyonna liragira nti loopu anaaweebwanga ssente ng'amaze emirimu gye. Era nti wadde bali mu kukwasaganya omulimu gwa bwa loopu n'ebifutafuttafu ebiweebwa abakulu ba paalamenti abamu nga sipiika, omumyuka wa sipiika, ssaabaminisita n'abakungu abakulembera paalamenti baweebwa obusiimo nga bamaze emirimu gyabwe egyo. Era nga etteeka liraga nti akasiimo kano kajja baweebwa nga bawummudde nga tebakyali mu bifo ebyo. Nagamba newankubadde tulowooza nti obusiimo buno tebusaanidde kuba ensi gye tulimu y'abaavu, bannansi bawa omusolo gwabwe ne babonyaabonyezebwa, abandi ne bagulyagulya ne batakola saavisi mu nguudo, malwaliro, ddagala, bo ensimbi ne bazeegabira mu busiimo. Tugamba nti nekyo nakyo kikyamu naye nga kiri mateeka kyo. Era ensimbi ezo ziweebwayo okusinziira mu mateeka. Nti ku mukono omulala ensimbi eziyitibwa ez'akasiimo, service award, guno mululu era tekirina mateeka gonna mwe kiri mu ssemateeka w'eggwanga Uganda mwe zisinzira okubaweebwa ba Mpuuga ne banne. Nti bannansi oba abatuuze ba Uganda beetaaga okumanya ensimbi zino obukadde 17 ezagabanyizibwa Mathias Mpuuga Nsamba n'aba NRM abasatu zaavaawa. Kuba ffenna tukimanyi ekitongole nga paalamenti kiba n'embalirira yaakyo n'ensimbi ezigenda okufuluma era zigenda kugenda ku kinaki kati ze baaba Mathias Mpuuga Nsamba ezitali mu mbalirira ya paalamenti zaavaawa. Ani yazibawa? Ono mwana Kyagulanyi akuba. Wulira agambye nti tukimanyi ssemateeka alambika nti ekifo ky'obwaloopu kyenkanankana ne minisita wa Museveni, era bano bafuna omugabo gwe gumu mu paalamenti n'ensimbi kumpi ze zimu ezibasasula. Kati Kyagulanyi abuuza bwabanga Mpuuga oba loopu yenkana ne minisita wa Museveni, lwaki Mathias Mpuuga Nsamba ye bamugulirira bamuwa akasiimo ka miliyoni 5 ate baminisita ba Museveni bo ne batabawa mu miliyoni 5 ebyo? Lwaki? Kuba mwenna muli ku levo y'emu, lwaki gwakuwa ne batabawa? Nguzi kunawacha omwana Kyagulanyi reasons bano balowooza Kyagulanyi talowooza naye abalowooza out of the box. Wulira gwe. Very importantly, the Supreme Court of Uganda in 2019 Parliamentary Commission versus Wilson Mwesije held that the Parliamentary Commission does not have the power to impose any charge on the consolidated fund in the absence of a bill or motion generated by the executive arm of government. The court went as far as saying that it is illegal for MPs to increase their salaries and emoluments without such a bill or motion. In this particular case, Anita Mongo sat together with Honorable Mpuuga and the 3 NRM commissioners and awarded themselves 1.7 billion shillings of the consolidated fund in which Uganda's taxpayers keep their money. The 2 representatives of the executive, that is,
the Prime Minister and the Minister of Finance were not in attendance, not to say that even if they attended, that would take away the other illegalities and immorality. So it was clearly illegal and criminal. Nti okwongera okukakasa ensonga oba ekyamakulu, kkooti ya wano enkulu mu mwaka gwa 2019 mu musango gwa Parliamentary Commission omusango guli wakati wa Parliamentary Commission ne William Mwesigwe, kkooti enkulu yasalawo nti Parliamentary Commission terina buyinza kugabanya nsimbi zonna oba kukwata ku nsimbi zonna nga teyise mu Parliament, mu kuyisa etteeka oba mu kuyisa ebbiiru oba motion nga bayita mu Parliament, nti awo wejja obuyinza okwaloketinga ssente ku muntu yonna ku kintu kyonna. Nti n'olwekyo abakulembeze ba Parliament baali bakola kikyamu okweyongeza ssente mu mwaka ogwo bwe baali baagalira okweyongeza omudiri, baali bakola kikyamu era tekikkirizibwa kimenya mateeka nga tebayise mu bbiiru oba mu kukyusakyusa mu ssemateeka, bweba tebayise mu ekyo tekikkirizibwa nga bavudde buvi mu bbanga ne bayongeza omusimbi, kiba kimenya mateeka. Nti mu mbeera eno Anita Amongi yatula wansi ne Honorable Mpuuga n'aba NRM basatu ba commissioner ne beegabira omusimbi akawumbi kamu mu bukadde 7 kyekyo. Nti nga zino ziva ku nsimbi z'omuwi w'omusolo ne bazeewa bwewi, ne bwe baali nga bazeewa zino baminisita ba executive tebaaliwo, okwe kuli Prime Minister teyaliiwo, ne minisita w'ebyensimbi Mathias Mpuuga tebaaliwo, bano naye bo ne beewa ensimbi. Naye wadde bandibadde nga weebali era kyandisale nga kimenya mateeka okwegabira ensimbi. Omwana Kyagulanyi akabina kambaliridde maama nze Kyagulanyi omwana mugezi. Kale tugenze ku namba y'omukaaga. President Kyagulanyi annyonnyola awulira agambye the law like all MPs earn a salary and allowances. However, on top of that, the law also earns extra allowances and gets facilitated by Parliament to enable him or her fulfill the duties of that office. What therefore justifies an extra service award for an office which is duly facilitated with a budget for its operations over and above what ordinary MPs earn. Kyagulanyi maama, Kyagulanyi omwana, Kyagulanyi abuuza kibuuzo wano nti lopu ng'abaka Parliament abalala asasula omusaala aweebwa za allowance, ate ku ntikko y'ebirala byonna lopu afuna allowance akasiimo ak'enjawulo ng'ojja okukalako obubaka bwa Parliament bw'afuna, afuna akasiimo ak'enjawulo nga lopu, ate bamuwa buli ekyetaagisa okumusobozesa okukola emirimu gye mu ofiisi eyo gy'alimu, ate nga kino kiri mu mateeka era ng'alina ne budget namba mu bugu bwe buti nene mabingwa eri mu mateeka gye bamuwa okukola emirimu gye gy'alina okukola nga lopu, nga n'ensimbi ezo zaafuna mpitirivu okusinga ku babaka ba Parliament abalala. N'olwekyo zino zaali zaaki mukulu Mathias Mpuuga. Tugeze ku nnamba y'omusanvu agambye the meeting which passed these illegal benefits sat on the 6th of May 2022, shortly after Honorable Zaki Francis was illegally pushed out of the commission on 10th March 2022
Although Honorable Zaki was previously a member of a parliamentary commission who lost his seat illegally, he was never considered for the so-called service award. When asked to explain this, Honorable Mpuuga said that they were waiting for the outcome of the court case which Honorable Zaki filed. Yet in the first place, the award was supposed to be given regardless of length of tenure. It therefore raises questions why the award went only to Honorable Mpuuga and the 3 NRM commissioners and not to Honorable Zaki. It will be remembered that Honorable Zaki's witch hunt started the day he started asking questions about the conduct of the Parliamentary Commission, where he chaired the audit committee. He was immediately kicked off for trying to expose whatever rot was going on there. Mwana Kyagulanyi yasoma ebitabo bye. Mwana yasoma oluzungu lumisa n'olulimi. Agambye nti mu lutuula luno olwayise ensimbi enzimenya amateeka lwatulanga ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2022 amangu ddala nga omukulu Honorable Zaki Francis yakagobebwa mu commission bamugobanga 10 omwezi ogwokusatu omwaka 2022. Newankubadde nga Zaki yali memba yali atula ku kakiiko akakokobwa commission n'agobebwa mu bumenyi bw'amateeka, tebamukonsida nga tebamubala bwe baali beesalirawo okwewa service awards bo nga yoli naye abadde mukozi ye tebamubala. Mathias Mpuuga bwe yabuuzibwa lwaki Zaki tebamubala mu kugaba ensimbi zino, Mathias yagamba Mpuuga nti baali balinda emisango gya Zaki eziri mu kooti bwe zinaggwa balyoke bamulaba ensimbi ze banaamuwa. N'ajjukira Mpuuga yatugambye mu kusooka nti zino award zaali zakuwebwa muntu nga tewali kusinziira ku budde ki bw'omaze mu yafeesi, era nga ensimbi zikuweebwerwawo awo amangu ago. Nolwekyo ate bw'agamba nti Zaki yalina kumala kuva mu kooti balyoke bamuwa ensimbi ze nga bo baazirya dda, wasitula ebibuuzo bingi, era mukulembeze we yava yeebuuliza nti lwaki ensimbi zino zaweebwa Mathias Mpuuga n'aba NRM 3 ne bataziwa ne Zaki. Nti kino kinajjukirwa nti omubaka Zaki Francis Butebi bwe yatandika okukuba ku nsoloboto abakakiiko bano ku ngeri kali kaddukanyizibwamu n'engeri ensimbi z'obusobozi zaali zitooboolebwamu mu kakiiko kano n'okulaga ensimbi kye bigenda mu maaso ebikyamu mu kakiiko kano, Zaki baamugoberawo. Muhulu Mpuuga ye n'asirika n'agamba nti nja kukola aba commissioner temufaayo kubanga nze leader of opposition. Tukulaba, we are seeing you. Kuno okulabisa, we have to kulabisa you, the world must know you that you are illegally eating fake monies. Musaga ne Kyagulanyi. Kale, angeze ku namba ey'omulala tunatera okumaliriza. Be patient, tukayitamu mufululizo. Tunatera okumaliriza agambye ey'omunaana. We the people of Uganda have regularly called out the Museveni regime on its excessive expenditure. The NUP manifesto for 2021 clearly castigated the regime for nugatory expenditure. We pleaded that once we take over government, we would substantially cut down the cost of public administration and invest more in public services, especially healthcare and education. We pledged to run a lean and efficient government
and cut down all forms of wasteful expenditures. In 2017, the people of Uganda, including Honorable Mpuuga, collectively and univocally condemned Museveni's handshake of 6 billion shillings to 42 government officials who participated in an arbitration in London. The regime then described it as a service award to those officials and claimed the reason was because they served the government more than 2.4 trillion shillings. Wiyagwe mukulembeze agambye nti ffe bannayuganda nga tuli wamu twatabukira gavumenti ya Museveni olw'okudiibula ensimbi z'omuwoomusolo. Era mu mwaka gwa 2020 mu manifesto yaffe gye twaleetekawo twagamba nti tugenda kendeeza ensasanya ya gavumenti n'okuteeka ensimbi mu bintu ebitatuukanye, tuziteeke mu kuzimba amasomero, enguudo, amalwaliro n'okulaakulanya bannayuganda. Na gyonna emikutu egiyitiibudde ensimbi z'omuwoomusolo tuzijjawo tuzizibikire. Mu mwaka gwa 2017 bannayuganda bonna nga tuli wamu n'omubaka Mathias Mpuuga Nsamba mu ddoboozi eryawamu nga twesazeemu twateeka gavumenti ya Museveni ku nninga ku lw'ensimbi obukadde 6 biliyoni 6 eza Uganda ezaawa abantu 42 aba gavumenti ya Uganda abaali eri e London. Era ntugamba nti gavumenti ya Museveni neeva negamba nti yali service award nga Mpuuga kyatugamba leero mukwali kusima kwa baali bakoze nnyo. Mbu bano baweebwa ensimbi ezo kubanga baataasa Uganda obutafiirwa trillion obutabalika obuse 2 obuse 2 munya jezo ndowooza. Tugenze maaso. Even then, we all condemned that payments because government officials are paid for the work they do. The Select Committee of Parliament, which probed the matter, concluded that the officials should refund the money because it was irregular. Parliament directed the officials to refund the money and called on the IGG to investigate the hizit. As always, General Museveni defined Parliament, defended the illegal payment, and the debit ended there. Nti neokwolwo ffenna twavumirira ensasula eyo ey'ekikago ekityo, era emisango gyagenda mu kakiiko ka paalamenti ne kasalawo nti bano abaweebwa ensimbi zino baziriwe, era ne IGG abanoonyerezeeko, wabula General Museveni n'abawolereza era tebaali wa nsimbi ezo ne bikomaawo. President agamba nti so why was it right for us to attack regime officials for this irregular payment even when they tried to justify it, and not now when there is no single justification whatsoever? Nti n'olwekyo bwe kibanga kyali kituufu ku luli ife okuteeka ku nninga abakozi ba gavumenti abaweebwa ensimbi ezo obukadde 6, bwe kibanga kyali kituufu ffe okukiwakanya, lwaki olwaliro si kituufu okuwakanya nti Mpuuga bamuwadde ensimbi ezitali mu bumenyi bw'amateeka? Olwaliro si kituufu. Lwaki nga kyali kituufu nga ne Mpuuga yali agamba kituufu babawa ensimbi mu bumenyi bw'amateeka, lwaki olwo bwe bazimuwadde bwaziridde agamba kimenyi kiri mu mateeka? Tugenze ku y'omwenda. We believed that as a party that nominated Honorable Mpuuga to the position of leader of opposition, we should have been consulted on a matter of this magnitude.
Indeed, I regularly speak with Honorable Mpuuga on most major issues, but I also learned about this matter on social media and initially dismissed it as fake propaganda. I couldn't believe that my deputy president would get involved in a matter of this gravity and not say anything about it, not least to me. When asked why he didn't discuss this with the party or at least the president, he said it was a matter of personal finance. Really? Omwana Kyagulanyi mwana ayina ebibuuzo ali bamuwa ansa nga bikuba Mpuuga yennyini yembebulwa ulira agambye nti titwatege oba twakkiriza nti nga ffe abalonda Mathias Mpuuga okumutema mu kifo kya leader of opposition kyali kya bwenkanya oba kya buntu bulamu okutubuulira ku nsonga ennene ezigenda mu maaso mu paalamenti, era kyali kya buntu bulamu ensonga ng'eno Mathias Mpuuga okusooka n'agyogerako n'abakulembeze mu kibiina oba ne pulezidenti. Nti pulezidenti mu biseera bingi alina ensonga ez'amaanyi z'adayogera ne Mathias Mpuuga nga tebannasalawo, nti naye yeewuunya ku nsonga ng'eno ennene okubanga Mathias Mpuuga yatayogera nga kigambo na kimu ng'akigamba pulezidenti, nti pulezidenti yasooka okubiraba ng'ayita propaganda wa social media ngira ng'agamba ebyo byappa bali mu wolokoso. Yali tasobola kubikkiriza nti deputy president we asobola okwenyigira mu nsonga ennene bw'etyo ey'okubba ensimbi z'omuwi w'omusolo n'atayogerayo wadde ekigambo n'ekimu. Nti Mathias baamubuuza lwaki teyayogera oba okugambako pulezidenti oba okugambirako abakulu b'ekibiina bonna wadde omuntu omu bw'ati, Mathias Mpuuga yavaayo n'ategeeza nti zino zaali nsonga za buntu ku ssente za muntu, zaali nsonga za kibiina. Pulezidenti n'abuuza lwile nsonga za ssente za buntu wazikolawa? Tugenze ku nnamba 10 tumaliriza mwana wange togwamu maanyi, tuli mu kamaliriza akagambo ka pulezidenti. Wulira tusoma Luzungu bwe tuza mu Luganda lu kitegeera. Wulira pulezidenti agambye natugenze ku nnamba 10 era esembayo. Patience pays. We all know that a matter involving huge sums of money and is not legislated by, but a matter of negotiation normally involves give and take. The people of Uganda would love to know what the Honorable Mpuuga gave in exchange for this big favor. Kano kabuuzo pulezidenti abuuzizza nti ffenna tumanyi ensonga ezikwatagana n'essente nnyingi empitirivu bwe ziti nga teziyisiddwa mu mateeka, nga wabula muteesezza buteesa ne muzeewa ne bazikuwa. Bannayuganda beetaaga okumanya omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yawaayo ki okumuwa ensimbi ezo. Yateesa bateba Segirinya, yateesa basibe basegirinya, yateesa bagobezaake. Yateesa struggle etule, struggle fe. President yebuuza tukimanyi nti ensonga zonna zikwatagana n'ensimbi. Ensimbi zino okuba nga ziyisiddwa mu mateeka okuzifuna, oba ng'olina kyowaayo bakuwa ensimbi ezo nga muteesa. Kati tubuuza Honorable Mpuuga yawaayo ki okumuwa ensimbi ebikadde 5? Temwetabammwe mukwekalakaasa, abantu mubasiriwaze tebekalakaasa ne bagoba Museveni. Mpuuga kyeyawaayo. Wulira wano President agamba, for those reasons we believe that this was an extreme act of corruption, which Honorable Mpuuga admitted initially and apologized for.
It is on record. It was both illegal and immoral. No matter how many heavy words are used to justify it, the moral thing for him to do would be to apologize to the nation and step down from the parliamentary commission. That remains his choice. Mwana chagwa yakumutwani wetuga akumutugano omugwani wetuga tukuzika agambye kulw'ensonga ezo waggulu tukkiriza nayo kukkiriza kwonna nti ensimbi zino zaawa Mathias Mpuuga bwali buli bwanguzi era yakikkiriza mu kusooka nti bwali buli bwanguzi ate n'akyenenyeza okuba nti yali enguzi nti bino biri ku butambi bitereke tubirina bwino wali obukakafu weebuli nga yeenenya nga akkiriza nti buli bwanguzi ne yeenenya Mpuuga obujulizi weebuli nakugambye nolwekyo pulezidenti agamba nti kino kimenya amateeka ate kya bugwenyufu ne bw'ona okozesa ebigambo ebinene ebizita eby'oluzungu ebyenkana ki ogezeko okutereeza ensonga eno ng'etali bubbi ky'olina okukola kiri kimu weetondere bannayuganda olw'okulya enguzi okuddeebwadde ensimbi z'omuwoomusolo n'ekirala olekulire obwa kamisoni oweebwa ekitiibwa ekisigadde mu ngalo zo mu kusalawo okwo mukulu Mathias Mpuuga w'ekitiibwa gw'omanyi ssebo yakolera Ssaabasajja Kabaka ne mutunda ettaka ly'Emmengo ekyo kirimu yakolera Ssaabasajja Kabaka n'obeera w'ebitiibwa kiri mu ngalo zo okwenenya okulekulira oba obutabikola tetukukaka but the world will judge you. Remember that tuli bayaaye ne tutegeera gwe konkono mwabasoma ate nga mwana muli babbi muli balye muli nsimbi za muwa musolo ate omuntu gambe mufe tuli bayaaye ate nga fubayaaye tetubba mmwe bali nomo abasoma ab'ebitabo banyamba n'amateeka simanya lofaamu ate nga temusobola kutaasa nsimbi za muwa musolo mu bansibe muli babbi fubayaaye tuli babbi Mama, Mathias Mpuuga. Mama, Mathias Mpuuga. Wowe, Mathias omubbi. Beza tulaye ebifaananyi bino ebyababbi. Tujja kumuyita mubbi paka nga yeenenyezza. Bw'ala tanenya tujja kumuyita mubbi. Ekyo sijja kukimenya mubbi. Bye ebifaananyi by'ababbi mubirabe baaba. Ababbi ensimbi z'omuwoomusolo baabo beebo be babbi abanaabo kuliko Mathias Mpuuga Nsamba kuliko Serwanyi Solomoni MP Bukooli County Central yabba kuliko Honorable Akampolera Plosi Begumisa Mbabazi Rubanda District gyakikirira kuliko Esther Afayochani Woman MP wa Zombo abo nababba ensimbi z'omuwoomusolo n'omukulu Mathias Mpuuga ne beeyagala ne beebita ne beesuuta bannanga atabalaba nga balya kamane kale era akaseera kagenzegenze ensonga tuzoogedde kati nsaba wantu akasemberayo ddala nga nva wano anso ensonga muzitegedde bulungi somayo comments nga 2 abantu bo bagamba ki ku bujulizi buno omukulembeze bwali tata agambe tulina likodi kali Mathias Mpuuga ati yakimanya nti mu lukiiko luno bwe kimu kyali kiteekebwa ku butambi nze nagamba Kyagulanyi takola bintu nga byakumulabisa akola ebintu nga byakulabisa aba alina obujulizi nga buli kyajjayo kyayogera alina obujulizi bwakyo gwenza okulowooza mbu oyo Kyagulanyi tansobola naye nga yakulinze weeteteggule weegaane agiye obujulizi akugambye obujulizi we buli kulikoda mukulu Mathias Mpuuga obujulizi we buli kulikoda oba mpulira mukulu Mathias Mpuuga obujulizi buli kulikoda buli kulikoda omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu akugambye obujulizi we buli kulikoda obujulizi buli kulikoda
okukakasanga weenenya era mukkiriza nti no yali nguzi tukusonyiwe n'atoganya kwetondera abantu abangi kubanga otya okuswala ne waswadde era musajja mukulu. Asooka mu comment 1 tuve wano tulaba ate ekiddako tukwata babbina nti kagimu Israel agambye corruption is a violation of the divine order and God punish everyone who involves in it. And always remember that in a book of 1 Thomas it says, for the love of money is a root of all kind of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs with the people. Okay, okay. The truth always reveals we need a working government that provides service to citizens. Mr. President, during that period of 2022, shamelessly justifies the appalling 40 million bribe given to the members of parliament as a cut from the supplementary budget led by law at the time. It's an outrage. Those who remember these incidents can attest to the corruption that was taking place. Stephen Nga Njoya Nagamba, thanks so much, Mr. President. Our country and the world will always remember you as a straight, firm, solid man who defied all odds to stand against all injustice and corruption in this government. No. Okay. Mukwaya Joshua Nagamba, thanks for the clarification, His Excellency Robert Bobi. Let's study it as we listen to Mathias Mpuuga on CBS. Okay. Imagine how much the Speaker of Parliament awarded him herself on the same day. Monica Katesi, well, learn, first settle. I read and okay. Ganyana Frank, thank you so much, Mr. President, for clarification on this matter. Surely, if Honorable Mathias Mpuuga Nsamba is not a hypocrite and he really wants to clean his reputation, he must listen to what this party had decided him to do. Nakabale Lonnie Drake, no matter what Honorable Mathias Mpuuga has done today, he is still needed in all around Nobu due to his experience in politics. Let the issue be handled in a mature way from the media. Anyone at any moment can do a mistake, but it can't stop general public problem. Okay, Nakabale Lonnie Drake. Bino ebyokubikiriza bino byebyonoonye eggwanga lyaffe mbusimala tubikkirize tubikolere mu kusenge wano twali kojja mu kisenge nkwatagala ensimbi z'omiwa omusolo ng'abantu battibwa Nakabaale ng'abantu bali mu makomera ng'abaana b'abandi baabuza tumutumanyi gye bali ng'abantu tebalina ddagala mu malwaliro nga basuubuza Kampala bapiika omusolo omuyitirivu naye ng'ensimbi ezibagibwako tezikola nguudo Kampala ebinnya biyitirivu mu nguudo wabula z'omuntu omu Mathias Mpuuga mugende muno tubireke tubize mu kisenge nedda okuba kwekubaana n'ababbi kibateeza nekyagulanyi mubbi twali bino byakumalira mu kisenge oba yetonda abireke mutuleke so temutuliisa ngu tubalaba so Kyagulanyi asirike mmale mugambe bazi Mpuuga yamuwaako obukadde 3 yamuwaako obukadde 2 n'asirika nedda ssebo temuliisa Kyagulanyi ssente za muwa musolo nedda temonona tubalaba gye mulaga muli ba NRM mmwe. Kiptas Steve Nagamba, thanks for clarity and exposing opportunists. Bismarck Nduga Nagamba, he should listen and apologize immediately. Nantumbwe Sanyu Harriet Nagamba, wow, it's the second last paragraph
for me. Number 10, people of Uganda would love to know what Mpuuga gave in exchange for this big favor. Now this, I hope not selling our party. Nange nebuuza president yebuuziza Mpuuga yawaayo ki okumuwa omusimbi ogwo kati nange nebuuza tabanga yatunda kibiina kyaffe bannange. Sheri Namigadde, I have taken all it takes to read it all, and indeed well articulated. Integrity is very important. Condemn what's wrong without sugarcoating. Checho buli kikyamu tulina okigamba nti kikyamu tetujja kubikirira abantu temututomeza tulaba. Nalongo Eve n'agamba further, in a country corruption has been normalized. It's sad to see many actually defending him while criticizing those who called out the wrongdoing. Simon Peter n'agamba I understand that clearly. Gratuity is paid at the end of the contract, and when you are not renewing the contract again, it's never paid in a middle of or during service period. But when you are leaving the position and the organization you were working with, His Excellency Bobi, that is why you are the hope for many. You don't tolerate injustices either happening in your camp or not, because corruption is the main reason why majority of Ugandans can't afford good health services, still living under poverty, can't afford school fees and etc. One day we shall reach at the Uganda we all want to live in. Ye President Musajja wa mulembe nnyo. Tulabye Uganda waffe n'uwa mutwe ali mu Northern Uganda oba Sebeyi yalaga abaana basomera wansi wa muti, bano batula sayidi eno musiikirize, bano batula sayidi eno ku muti gumu. Ng'onamusomesa n'asomesa n'onaasomesa n'obuuza nti bakwata ki, mu byasomesa bakwata ki, onaasomesa P1 onaasomesa P2 onaasomesa P5 kati bakwata ki? Muli mu muti gumu under one shade, eno waliyo olubaawo ku muti n'eno waliyo olubaawo, bano basoma birala n'eno basoma birala, n'obuuza nti baani abakwata bibasomesa. Lwaki obukadde butano ne bazimbamu ebizimbe nga 3 oba 4 ku ssomero eryo Muganda afuna omuteja alaga abaana basomera wansi w'emiti, abaana ne basomera mu bibiina. Tugambe muno gwe tukuleke kubanga gwe ssente zizo za buntu naye nga abaana basomera wansi tetusobola kubiikiriza bakulu, tujja kwatosheetinga na bubbi. Agenda kusirika n'ono ye Andre Gavan agambe according to the way Ugandans are really suffering, such a disgusting manner shouldn't have been done by senior leader and a trusted deputy president of a party trying to fight for people's justice. As Ugandans, we firmly regret having such a leader of this character. It's so absurd to hear that leader for a party we trust that she embezzled funds. People power, our power will always decide at the end. Onekani Robinson. This is a party internal matter which would have taken the different disciplinary stages within the party. That this equal damaging approach. Remember, the action taken works both on the party and the accused. Neda Sebo, Oneni Robinson, Neda Mukuru. Zine nsonga si za party, zine nsonga za gwanga. Ensimbi Mathias Mpuuga nsambaze yabba tezaali za national platform, mutukwate bulungi. Singa ensimbi zo zaali za national platform twandizikutenga bakibiina ntekubire ebikonde byaffe batuwa besente z'ekibiina twandizikwatiddeyo mu kibiina byandibadde byakyama, ebyo tebyandize. Naye ensimbi z'omuwi w'omusolo bakulu ate nga tulwanirira muwi wa musolo bakulu
tetujja kubiza mu kyama temutusiriwaza bagundi tetujja kubiza mu kyama tubize mu kyama tuyimalire mu kyama bimale biveyo at last mugambe twabagamba Kyagulanyi bamugula bayita mu Mpuuga nedda bakulu ekyo kyakubacooca tetutereka temutusiriwaza tubalaba gye mulaga nsonga za kibiina teswaza nga yaswaza abali b'omusolo kyogamba abantu bonna abali Masaka bali bulungi twamulaba ye kennyini ng'ali Masaka Buddu ng'alambula Mathias Mpuuga Nsamba nga baana batuula ku bibaawo abaana batuula wansi ku bikoola bya ffene kwe batwala ne basoma Masaka gy'akiikirira yennyini n'atulaga ebifaananyi ku mukutu gwa Facebook ebiri kyogamba ye kyamusanyusa ng'ali ebikadde 5 nga baana batuula wansi kale sinyazitwala n'azitwala Masaka n'azizimbamu essomero kandigambe nti omusajja ensembe yaziwa essomero liri ebbi abaana kati batuula mu bibiina batuula ku ntebe twandimusonyiye naye ng'ensimbi yazissa mu nsawo ye nga zamuyiwa musolo mutubize mu kibiina tuyimalire mu kinedda sino si party matters bino bya country matters biba byabannansi tuyimalira mu bannansi people power yesalawo so si party mwaka fundu mwagala tubuzaabuza muno n'ekibiina kyaffe nga tubalaba bantu bange wamakanve wano bano tubanyiiza mbagala nnyo